محاضرتنا وهي المحاضرة الأخيرة من الجينيتك ديزيز. نبدأ اليوم بالcongenital malformations، التشوهات الخلقية. من نقول congenital malformations، شنو يعني congenital malformation؟ Congenital malformation, it means any abnormality or deformation in the structure or function of organ that is present at birth. أي deformation بالstructure أو الفانكشن of any organ present at birth سميناه congenital malformation. نرجع لموضوعنا congenital، هذا تعريف congenital malformation. This topics موضوع congenital malformation أخذناه within the context of genetic disease، أخذناه ويا genetic disease لأن إله علاقة ببعض هذه المواضيع genetic disease. لكن not all congenital malformation are caused by genetic etiology. مو كل الcongenital malformation التشوهات الخلقية هي نتيجة إلى genetic etiology. ليش؟ لأن الماجوريتي of congenital، إحنا ليش درسناها ويا الجينيتك؟ الماجوريتي of congenital abnormalities or malformations are caused by environmental factors, and from these signals come their relation to genetic disease. معظمها هي due to environmental factors ومنها تجي علاقتها ويا genetic diseases. إذا نمثل congenital malformation big circle، هاي السيركل اللي قدامنا، راح نشوف 2 إلى 3 of the surfaces of unknown etiology. ثلثين surface of the circle is of unknown etiology. And the most commonest cause, another causes is environmental factors, high environmental factors. ويبقى عندنا small sector is due to real genetic diseases. فإحنا أخذنا congenital malformation مو لأن كل congenital malformation caused by genetic disease، لكن majority of congenital malformations are caused by environmental factor، وfrom this angle إلها علاقة ويا genetic disease، راح يكون إلها relationship ويا genetic diseases. شنو definition of congenital malformation؟ مثل ما أخذنا بداية المحاضرة، هي deformation or abnormality in the structure or function of organ that presented at birth. يعني أول ما ينولد الطفل نشوف شنو abnormality موجودة عنده، هذه نسميها congenital malformation. زين، على سبيل المثال it may be on the surface of the body، يعني أول ما ينولد الطفل يقلبونه يشوفونه أكو بي abnormalities لو ما بي abnormalities. يجوز هاي الabnormality موجودة على السيرفس، يعني إحنا نقدر نشوفها by the naked eye. مثلاً الكليفت لب الشفة الأرنبية ممكن نشوفها by the naked eye. Or in the congenital malformation inside the body. For example, horseshoe kidney. horseshoe kidney يا شباب يعني lower pool of the both kidneys are united to each other forming a horseshoe-like structure. يعني lower pool of both kidney are united to each other forming a horseshoe structure، يسموها horseshoe kidney. إذا بعض الأحيان congenital anomaly أول ما ينولد الطفل إحنا نشوفها ونقدر نميزها، وبعض الأحيان congenital راح تكون inside the body، يعني إحنا ما راح نلقفها إلا بعدين، يجوز نحتاج سونار أو يعطينا complication. It may be macrocellular recognized by the eye، مثل ما قلنا بعض congenital anomaly recognized by the eye مثل clubbing of the foot، التواء القدم clubbing of the foot. أو قد تكون microcellular، يعني إحنا ما نشوفها by the naked eye، نحتاج إلى microscopic examination يلا نقدر نحدد الديفكت. مثل السبونج كدني. السبونج كدني الكدني الإسفنجية يسموها، where the defect is abnormal connection between the collecting tubule and the unit nephros tubules, leading to microscopical dilation that give the kidney a spongy feeling، يسموها السبونجي كدني. abnormal collection ما بين collecting tubules والunit nephros tubules، فيعطينا abnormal dilation نشوفها جوا الميكروسكوب. يعني هي موجودة من الولادة لكن إحنا ما شخصناها إلا بالليت لايف period. It could be diagnosed by the mere naked eye، مثل ما قلت لكم نشوفها
by the naked eye مثل مايكروسيفالي، راسه يكون أصغر من الطبيعي، micro-ophthalmia, or it may need specific or special procedure for diagnosis. مثلا congenital heart defect، من يكون عنده congenital heart defect present at birth يعطينا sign of symptom of congenital heart disease. لكن احنا ما نقدر نشخصه الا مثلا باي ايكو، باي انذر انفستيجيشنز، يلا نقدر نشخص شنو التايب اوف congenital heart defect اللي موجود عنده. بعض الاحيان it may be give a sign and symptom of a disorder early after birth. يعني احيانا من يكون عندنا tracheoesophageal fistula، الطفل عنده tracheoesophageal fistula يعطينا early sign and symptom of this fistula من اول رضعه، من ثاني رضعه، من اول رضعه راح يختنق الطفل، يصير عنده cyanosis choking. فليش؟ لان الفستولا راح يدخل الحليب من الفستولا للتراكيا، فراح يسبب لنا cyanosis بالنسبه للطفل، فتعطينا sign and symptom. بعضها البرزنتيشن هو موجود من الولاده الديفكت، لكن البرزنتيشن تجي later in life but the defect actually present at birth، مثل adult polycystic kidney. adult polycystic kidney هو الديفكت موجود من الطفولة، من البيرث، من الولادة، لكن ما يعطي برزنتيشن إلا من يوصل للأدلت لايف later in life. بعضها قد تكون familial، يعني أكو more than one case in the family، وبعضها non-familial sporadic cases. And lastly, it could be genetic, directly present, descend from the parent to the genetic through genetic defect, or could be non-genetic caused by environmental factor. Environmental factor مثل المicrocephaly, and some cases are genetic while other are due to uterine infection during pregnancy, perinatal infection. إذا هسه من هاي المقدمة نقدر نعرف إنه الكونجنتال مالفورميشن أحياناً أول ما ينولد الطفل نقدر نشوف الكونجنتال أنوميلي عليه موجودة. قد تكون clubbing of the foot، قد تكون cleft lip and cleft palate موجودة، قد يكون مايكروسيفالي، قد يكون مايكرو-أوفثالميا، هاي نقدر نشوفها by the naked eye. لكن بعضها يحتاج ما نقدر نشوفها، مثل الهورس شو كدني، بعضها يحتاج إلى ميكروسكوبيك إكزامينيشن، ناخذ بايوبسي من الكدني يعني يعطينا البرزنتيشن أوف ديزيز، ونحتاج سبيسيفيك دايجنوسيس باي بايوبسي ونشوفها جوا الميكروسكوب مثل السبونج كدني. بعضها تحتاج إلى إيكو مثل كونجنتال ديفكت، بعضها تعطينا early manifestation of disease مثل tracheoesophageal fistula. بعضها familial، بعضها non-familial، بعضها clear genetic disease descend from the parent to the offspring، وبعضها لا تكون due to environmental factor such as uterine during pregnancy. زين، هسه شنو ال causes of congenital malformation؟ شنو اللي يسبب لنا ال congenital malformation؟ The etiological factor that result in congenital malformation نسميه التيراتوجين. إذن اللي يسبب لنا ال congenital malformation نسميه تيراتوجين. Some of teratogene act as mutagene and others act as carcinogen. التيراتوجين بعضها تعمل كميوتوجين وبعضها تعمل لنا ككارسينوجين. لقوا وشافوا the effect of a teratogene is more effective on a growing tissue and rapid division. التشو اللي هي الإفكت of teratogene أكثر تأثيرا على rapidly divided tissue, dividing tissue. But not all teratogene affect different feti. But not all teratogene affect different feti cause the same severity of the action. إذا سلطنا نفس الدوز، إذا سلطنا نفس التيراتوجين on different feti على different fetuses ما راح تعطينا نفس السيفيريتي of the action. إذا شنو الكوز؟ Why there is a different effect of teratogene on different feti؟ ليش؟ راح الجواب يكون هذه النقاط الثلاثة أو الأربعة راح نشوفها. Number one, that is depending on the dose of the teratogene. يجوز احنا سلطنا نفس التيراتوجين on different feti، لكن الدوز تختلف من from one to another. فالlarge doses cause severe large doses of teratogene راح يؤدينا إلى severe effect. بعد time of exposure of teratogene. Time of exposure of teratogene. The action
For example, the action of Müllerian inhibitory factor, which is enzyme produced by fetal testes at certain time, اللي هو 7th week post-fertilization. هذا من يفرز بال7th week post-fertilization in male person, in male fetus, it results into regression of the female primitive reproductive organ. لكن إذا صار هذا الإفراز مال هذا الإنزيم بغير ال 7th week of post-fertilization راح يؤدينا إلى produce راح يؤدينا إلى female يعني formation of the female reproductive organ will remain inside abdomen of a male infant, and that result into abnormal genitalia. نعيدها نقول إنه إذا الأكشن of Müllerian inhibiting factors هو الإنزيم produced by the fetal testis at certain time بالضبط 7th week post-fertilization. هذا يسوي لنا regression of the female primitive reproductive organ in a male fetus. إذا صار البرودكشن بغير 7th week post-fertilization راح يؤدينا إلى نمو الفيميل reproductive organ in a male infant، وهذا راح يؤدينا إلى abnormal genitalia. Another cause of why teratogene give a different effect on different feti هو host susceptibility. Some feti are more susceptible than other for the same dose of teratogene. Therefore, they are more severely affected. هم بطبيعتهم more susceptible for the same dose of teratogene. بعد, the interaction with other factors such as environmental factor or genetic constitution of the fetus. الانتراكشن ما بين يعني هو احنا انطيناه تيراتوجين وصار interaction with environmental factor او هو اصلا genetic constitution مساعده لهذا الشيء فتؤدينا الى severe effect. زين، شنو التايب اوف تيراتوجين اللي سبب لنا الكونجنتال malformation؟ maybe genetic factors. كل الجينيتيك factors single gene defect such as autosomal dominant recessive and sex-linked diseases أو chromosomal abnormality maybe numerical or structural. وقد تكون environmental factors. قد تكون environmental teratogene. والenvironmental teratogene it is on different type. Number one, it is in utero infection. In utero infection. Perinatal infection of fetus with bacteria. Perinatal infection of the fetus with bacteria, virus, parasite may occur during pregnancy due to maternal infection. يعني الطفل أو الفيتس ممكن يصير عنده bacterial infection, virus infection, parasite infection خلال فترة البرجنسي. شلون يصير maternal infection and that is transferred to the fetus through the placenta فيؤدينا إلى fetal infection. الأم تنصاب وتنقل الإصابة إلى الفيتس through the placenta فيصير عندنا fetal infection. The most common type of in utero infection is the viral infection with rubella virus اللي سبب لنا German measles and influenza virus. إذا الأماية إذا انصابت بالجيرمن ميزال ممكن تنقلها للفيتس مالتها through the placenta وكذلك بالنسبة للإنفلونزا فيروس. Rubella usually cause severe malformation. The earlier it infects the fetus, the more severe effect of congenital malformation. الروبيلا فيروس ممكن تصير الإصابة للأماية وتنتقل للطفل إيش ما كانت الإصابة early in pregnancy إيش ما كانت more severe effect. The modern immunization against rubella virus of girl at reproductive age is one of very successful method to prevent this type of malformation. في الوقت الحاضر جاي يعطون immunization لقاحات للفيميلز أو للجيرلز للبنات الشابات at reproductive age خفضت لنا نسبة الإصابة بالcongenital malformation يلقحوهن ضد الروبيلا فيروس. زين، شنو الروبيلا فيروس؟ إذا صارت يعني females at reproductive age ما ملقحة ولقفت روبيلا فيروس وصار عندها جيرمن ميزال. الروبيلا فيروس شنو الcongenital defect اللي ممكن يسببها لنا؟ الروبيلا فيروس ممكن يسبب لي congenital heart defect mainly septal defect such as patent ductus arteriosus ممكن يسبب لنا أو يسبب لنا microcephaly أو يسبب لنا cataract الماء الأبيض بالعين للطفل أو للفيتس. Infection of the chamber of the eye leading to blindness, deafness and mental retardation also may be occur.
هاي بالنسبة للروبيلا فيروس عن جيرمان ميزال. إذا إنفلونزا فيروس الأماية انصابت بالإنفلونزا فيروس it may usually cause cleft lip and cleft palate and neural tube defect. شنو الكليفت ليب؟ نسميها الشفة الأرنبية. هذه الشفة الأرنبية تكون شفتها مفتوحة، وقد تكون بس الشفة وقد تكون وياها البلت هم مفتوحة، وهذه بعد السيرجيكال ريبير بوست ريبير. هنا هذا الكليفت ليب وهنا بوست ريبير. نيورال تيوب ديفكت، هذا النيورال تيوب ديفكت نشوف منينجو مايلوسيل هذا، والانسفلوباثي هذا انسفلوباثي يسمونه، وهذا منينجو مايلوسيل التوكسوبلازموزيس داء القطة، داء القطط. It is a parasitic infestation contracted from animal, usually sheep or cats. ينتقل من الحيوانات للإنسان خصوصاً من القطط. داء القطة يسمونه توكسوبلازموزيس. شو يسبب لنا داء القطة؟ may result أو may cause microcephaly, jaundice and mental retardation. هذا المايكروسيفالي. picture of microcephaly. أخذنا maternal infection بالenvironmental teratogen. number 2 physical teratogen. شنو الفيزيكال تيراتوجين اللي تؤدينا إلى defect؟ physical teratogen this could be in the form of heat، حرارة، ارتفاع درجات الحرارة. sauna bathing، هناك بالدول الغربية يدخلون إلى حمامات ساخنة يسمونها الساونا باثينج، إذا تستعملها باستمرار ممكن تؤدينا إلى congenital anomaly. or from weather، درجات حرارة جدا عالية. يعني إذا تجيب شخص مثلا من دول غربية وتعيشها عندنا بدرجات حرارة مرتفعة أثناء الصيف، يجوز ما تتحملها، تؤدي لها إلى congenital malformation بالنسبة للبيبي مالتها. or high grade fever، يعني تنصاب الأماية بسيفير إنفلونزا، تايفود فيفر. المهم high grade fever ممكن تؤدينا إلى congenital anomaly، هاي إذا ما أدت لنا أصلا إلى abortion. and usually cause neurological abnormalities and neural tube defect. Another physical teratogen is the physical pressure, الضغط, that may be caused from inside the uterus or outside the uterus. From inside the uterus مثلا الفايبرويد هو عبارة عن benign tumor smooth muscle cells of the uterus، فيكون على شكل الكرات of different size، may be very small may be very large. إذا كان الفايبرويد very large و inside the uterus، هذا راح يسبب لنا برجر على الفيتاس، فيؤدينا إلى abnormal growth intrauterine growth retardation and congenital anomalies ممكن يؤدينا. بعد مرات يسموها البايكورنويت يوترس أو يسمونه السبتيتد يوترس. البايكورنويت يوترس احنا نعرف أن اليوترس هو كمثري الشكل، فأحيانا عند يعني نسبة من الفيميلز تكون أكو فورميشن أوف سبتة تفصل لنا، تقسم هذا الشكل الكمثري اليوترس إلى قسمين. هاي السبتة من يصير عندنا pregnancy inside one of these uterus، جزء من هذا اليوترس والسبتة تضغط عليه، ممكن يؤدينا إلى congenital anomaly. هاي إذا pressure from inside the uterus أو from outside the uterus. بعض الأحيان إنه خصوصاً بالدول الغربية تقول لك أنا ما أريد يبين علي علامات الحمل، أريد أبدو دائماً رشيقة، في لبسن الكورسي during the pregnancy. Wearing of corset during the pregnancy for a prolonged period ممكن يؤدينا إلى congenital malformations. Another physical teratogen is the ionizing radiation. Ionizing radiation it may be diagnostic مثلا female وصار عندها chest infection وهي بإيرلي pregnancy، المفروض يحطوا لها واقية قبل لا ياخذوا لها chest radiograph، حتى خصوصا بالإيرلي حتى يمنعون الكونجنتال انومالي. أو قد تكون
نعم دكتور. ويانا؟ نعم دكتور. خلصنا، احنا وصلنا chemical teratogens. أخذنا intrauterine، أخذنا maternal infection، أخذنا physical teratogen، chemical teratogens. This could be non-medicinal like insecticide and household chemicals that used for cleaning or industrial chemicals، المنظفات الصناعية، وخصوصاً اللي تحوينا على الأورجانيك